float away. Und ich versuche jetzt den Faden zu ziehen, dass ihr nicht zu weit wegfliegt und euch runter zu machen. Quite a group. Das ist eine coole Gruppe. I don't think I've ever actually seen anything quite like it. Also sowas habe ich noch nicht vorher gesehen. And I didn't even go this morning. Und auch ruhig heute Morgen noch. I saw them last night, of course. I can tell you, it's a hard act to follow. It's, Ich kann euch sagen, das ist gar nicht so einfach zu folgen. I don't know, I did a particularly good job with it. Ach so, also to follow up. Okay, es ist gar nicht so einfach, dann weiterzumachen. But you did a good. After all of that, massive entertainment quotient, just talking seems pretty drab. Das ist gar nicht so einfach, wenn da so eine massive Performance-Gruppe ist und danach nur eine Person sprechen muss, ist ein bisschen sehr interessant. I was trying to figure out last night, I wonder what, because they had the cards out to see if you want to give them to your churches and so on. Ja, sie haben diese Flyer, die man an die Gemeinden weitergeben kann. I was trying to imagine them coming to my Anglican church in Detroit. Ja. Ich habe mir jetzt vorgestellt, wie diese Gruppe zu meiner anglikanischen Kirche wird. Which most of our music is classical. We don't get, Bach and stuff like that. Not too, we don't do any. Also die meiste unserer Musik ist klassisch. Wir haben natürlich nicht Bach oder so, aber sowas ganz Neues haben wir eher nicht so. I thought, well, I don't know. I think it might end up in I'm not sure. Ich bin nicht ganz sicher, wie das ausgehen würde, wenn die da hinkommen würden. And I've got to go teach in Kansas City for 2 weeks leaving this year. I'm going to have to start taking vitamins or something. Genau, ich muss in Kansas City unterrichten, genau. Ich habe Familie dafür. Well, I did enjoy them. They were fun. Genau, das ist sehr gut. Ich habe es genossen. So we're going to do the letter to the Hebrews today and make connections between it and what we've been studying in the Torah. Heute schauen wir uns den Brief an die Hebräer an. Wir ziehen Verbindung und zur Torah. As you go through your PowerPoint, you'll see I've made a couple of changes here or there, mostly early this morning. They're not big changes, but first thing you'll see is that picture. I took off the Esarhaddon tablet and I put in the pomegranate scepter head, which is probably the only relic left from Solomon's temple. Also wenn ihr an eure Präsentation geht, die ich euch gegeben habe, und durchguckt, dann werdet ihr sehen, dass ich ein Bild ausgetauscht habe. Und zwar diesen Kopf, der vorher war, das Bild, das habe ich ausgetauscht durch dieses Element, das ist der Kopf von ihm. It's a little ivory scepter head. It's only about this big. Das ist ungefähr nur so groß. And it has an inscription around the top that says, belonging to the priests, holy to Yahweh. Das hat eine Beschreibung die Brust. Das gehört zu dem Eigentum des Priesters. This is in the Israel Museum in Jerusalem, and it is probably the only thing that goes back to Solomon's temple that we actually have today. Und das ist im Museum von Jerusalem, und das ist praktisch der einzige Gegenstand, der uns bis heute vom Tempel von Salomon gegeben ist. But because it has to do with the priest, holy to the priests, or belonging to the priest, holy to Yahweh, I thought maybe that's a better thing for a lead-in for the book of Hebrews. Aber weil es zu den Priestern gehört und somit auch Gott geweiht ist, denke ich, das ist ein besserer Gegenstand für das Buch der Hebräer heute. Since we just have this morning for the book of Hebrews, there's some areas that sometimes gets part of the discussion of Hebrews that I won't talk as much about just because of lack of time. But I do want to say a little bit about authorship, because this is one book which is somewhat controversial. Also genau, es gibt viele interessante Passagen darüber, glaube ich, über die man reden könnte. Aber als erstes würde ich jetzt gerne über die Autorschaft einsteigen, weil die ein bisschen widersprüchlich ist. For one thing, the book is anonymous. There's no statement in the book at all about who its author is. Im Buch selber wird kein Autor genannt, das heißt, das Buch ist anonym. So, many people have suggested Paul as the possible author. Viele haben gedacht, es könnte Paulus gewesen sein, der das Buch geschrieben hat. In fact, in older European versions of the Bible, particularly English versions, like the King James Version, it will say the Apostle of Paul to the Hebrews. Und in älteren europäischen Versionen, zum Beispiel in der King James Übersetzung, da steht sogar drin, dass der Apostel Paulus an die Hebräer geschrieben hat. But that is a guess. There's nothing in the text itself that says that. Aber das ist einfach ein Versuch, eine
Jemand hat geraten, es steht nichts im Text, dass es bewegt. So I don't think that kind of preface is in Luther's translation, because Luther didn't think Paul wrote it. In Luthers Übersetzung steht das wahrscheinlich nicht drin, weil Luther nicht gedacht hat, dass Paulus das geschrieben hat. And for those that read Greek, the style of Hebrews is quite different than the style that you find in the letter to Paul. Und für diejenigen, die Griechisch von euch lesen können, ist der Stil des Briefes anders als die Briefe von Paulus. So I don't know who wrote the book of Hebrews, but I'm pretty sure I know who didn't write it. I don't think Paul wrote it. So, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber ich kann ausschließen, wer es nicht geschrieben hat, und das ist Paulus, wegen dem Stil. Furthermore, he doesn't actually, whoever wrote it, doesn't number himself among the apostles. Wer es immer geschrieben hat, er zählt sich selber nicht als einer der 12 Apostel. But it must have been fairly early, because this work is first quoted in the book of 1 Clement, which is right around 100 AD. Aber er muss es ziemlich früh gemacht haben, denn das Buch wurde im Buch von Clemens zitiert und das wurde noch ungefähr, also wurde im 1. Jahrhundert geschrieben, das Buch. Maybe even earlier than 100. I've put the mid-90s. There's some scholarly discussion of that, so this is your book. Also das ist in Mitte, das ist zum Ende des 1. Jahrhunderts wurde das Buch von Clemens geschrieben, das halt in der Welt zitiert. So if it's being quoted by that time, that means that the book has been in circulation, so to speak, among the churches. Und wenn es zitiert wird, ist das ein Zeichen dafür, dass das Buch halt weit verbreitet ist, damit die anderen Leute das Buch halt kennen, wenn man es zitiert. So the main suggestions, as far as who may have written it, would have been Apollos, that is Luther's guess. Also die Hauptversuche herauszufinden, wer es sein könnte, ist jetzt zum Beispiel Apollos, das hat Luther geraten. Or Luke, that is Calvin's guess. Lukas, das hat Calvin vorgeschlagen. And then there are other possibilities like Silas, Barnabas. Even one scholar tried to go with Priscilla and Aquila because there is a we passage that uses a plural pronoun in the book a place or two, and so he bases it on that. Da gibt es noch andere Vorschläge, dass Silas sein könnte, Barnabas oder sogar Priscilla und Aquila, weil es in ihnen an der Stelle des Buches im Plural benutzt wird, das wir das Buch geschrieben haben. One of the early church fathers said, only God knows who wrote the book of Hebrews, and that's about where I'm going to leave it to. Und einer der frühen Kirchenväter hat gesagt, nur Gott weiß, wer der Autor war, und wir schließen gegangen. But it is a wonderful book. It's a marvelous book, whoever wrote it. Aber es ist ein sehr schönes Buch, ein erstaunliches Buch, wenn man es geschrieben hat. Now there's also a bit of debate about the readers and the occasion under which the book was written. Und es gibt auch eine Auseinandersetzung über die Leser und über die Verstände, wo es geschrieben sein. It's certainly clear that this is written to a Christian congregation, not just a sort of a general letter to everybody. It is to a specific congregation because it actually mentions the leaders. Es ist klar, dass es an eine spezifische Kirche geschrieben wurde, weil eben diese Leiter der Kirche erwähnt wurden. We don't know where that congregation was, however. Und wir wissen nicht, wo diese Versammlung war. The traditional view is that it is addressed to Jewish Christians, probably in Jerusalem. Die traditionelle Sicht ist, dass an jüdische Christen wahrscheinlich in Jerusalem gerichtet waren. And they're in danger of lapsing back into temple worship, possibly under the pressure of the first Jewish revolt before the temple is destroyed. Und wir sind in Gefahr, zurückzufallen an die Anbetung des Tempels, wahrscheinlich unter dem Druck der jüdischen Revolte im 1. Jahrhundert nach Christus stattgefunden hat. You will find some other scholars, however, that argue that the book may have been written after the fall of Jerusalem. Und andere Schriftgelehrte, die werden argumentieren, dass es nach dem Fall von Jerusalem, ich glaube 60 nach Christus gewesen ist. And that's because the focus of the book is not so much on the temple as on the tabernacle. Und das ist, weil der Fokus im Buch ist mehr auf der Stiftshütte als auf dem Tempel. But in the end, we don't know for sure when this book was written, other than that it is sometime in the 1st century. Am Ende wissen wir nicht, wer das Buch geschrieben hat. Wir wissen nur, dass irgendwann am Ende des 1. Jahrhunderts geschrieben wurde. So, with that in mind, let's take a look at the argument of the book. Und um das im Hinterkopf zu halten, gehen wir jetzt in die Argumentation des Buches. This letter has the longest sustained argument in the New Testament about the superiority of Christ over Moses. Und dieses Brief hat das längste Argument im genannten Neuen Testament über die the superiority of Christ over Moses. Über die Überlegenheit von Christus gegenüber Moses.
So when I say the expression a sustained argument, what I mean is that this book is a long and detailed argument. Wenn ich sage, ein begründetes, nachhaltiges Argument, It doesn't treat a variety of subjects, but it treats primarily one subject, and it argues toward that all the way through. dann behandelt das Buch nicht verschiedene Themen, sondern es fokussiert sich mehr auf ein Thema und das Thema versucht es nach und nach zu bewegen, zu argumentieren. That makes it immediately more difficult for modern people whose attention span is quite short these days. Für moderne Leute macht es das ziemlich schwierig, weil die modernen Leute tendieren, von der Aufmerksamkeit schnell zu wechseln. Attention spans have been getting shorter and shorter and shorter, particularly over the last century or so. Im letzten Jahrhundert sind die Aufmerksamkeitsfähigkeiten noch immer mehr abgenommen. And so now about half the population seems to have attention deficit disorder or something like that. Es scheint, als würde die Hälfte der Bevölkerung eine They can't stay with something very long. Defizit haben. Das heißt, man kann sich nicht lange auf eine Sache fokussieren. They're too used to watching the moving pictures on their television or their phone or something else, and the subject's changing rapidly, and to follow a sustained argument that is long and detailed is it's really difficult for a modern person. They just don't have that capacity hardly. Vielleicht hat das zu tun mit, dass man einfach viel Fernsehen guckt, dass die Bilder schnell wechseln und dass man halt nicht mehr lange an Argumentationsstrang folgen muss. So we're going to try to follow that argument today. We'll see how you do with it over a couple of hours. Okay. Wir werden uns jetzt trotzdem dieser Argumentationsreihenfolge in den 3 Jahren widmen und ich hoffe, ihr könnt damit machen. The style of argumentation follows a particular type of argumentation which is called a fortiori. Wie diese Argumentation aufgebaut ist, das folgt einem gewissen Rhythmus, einem Schema und das nennt sich a fortiori. So that's a comparative type of argument, which says if this is true, then how much more will this be true? Und diese Diskussionsform oder Belegungsform ist eine Art, die vergleicht. Wenn das stimmt, dann wird das noch viel mehr stimmen. And you're going to see that style coming up again and again as you read the book. Well, you've already read the book, right? Yeah. So. Wir werden sehen, dass diese Form immer wieder im Buch auftauchen wird. So a lot of times you're going to find these languages, this is better than that, this is superior to that. These are a number of the major passages that do that in the book. Und darum sind die Wörter begründet, die finden, das ist besser als das ist überlegen in dem, da sind die Schriftstellen, die da steht. So let's take a look at the structure of this book because it is a complicated structure. Und wir gucken uns jetzt mal die Struktur des Buches an, das ist eine etwas komplizierte Struktur. The major part of the book is going to argue for the superiority of Christ over all of the elements of the Old Testament and the tabernacle and the priesthood. Der Hauptteil des Buches argumentiert für die Überlegenheit von Christus gegenüber allen Teilen des Alten Testaments, dem Tempel, der Priesterschaft und so weiter. So he's going to argue that Christ is superior to the prophets. Argumentiert, dass Christus überlegen ist gegenüber den Propheten, He is superior to angels. gegenüber den Engeln. Then he's going to offer a series of warnings interspersed in the argument of the book. Und dann baut eine Reihe von Warnungen, die in diesem Buch dazwischen stehen, ein. And these warnings are basically saying if Christ is superior to the prophets and superior to the angels, then the warning is don't go back to the old system. Und diese Warnung schließt mit ein, mit dem, was vorher gesagt hat. Wenn Jesus überlegen ist gegenüber den Propheten und den Engeln, dann geht auch gar nicht zurück zum alten System. So, he's going to talk about Christ's condescension in the incarnation. Redet über Christus condescension. That means humbling himself. Also, dass Christus sich gedemütigt hat in diesem Prozess. And Christ is superior to Moses. Und Jesus ist überlegen gegenüber Moses. Then there's another warning. Eine zweite Warnung folgt. Then he's superior to Joshua, who led them into the land. Jesus ist auch überlegen Josua, der die Israeliten in das Land geführt hat. And finally, he is superior to Aaron in the priestly line. Und zum Schluss ist überlegen von Aaron, der die christliche Linie eingeleitet hat. So you've got a series of categories: prophets, angels, Moses, Joshua, and Aaron. Christ is superior to all of those. Und ihr habt jetzt eine Reihe von Dingen, wo Jesus überlegen ist. Propheten, Engel, der Schrift, Mose, Josua und Aaron. But the main thing he's coming to is Aaron and the priestly line, because he wants to emphasize the priesthood of Christ. Aber den Hauptpunkt, den jetzt anspricht, dass Jesus überlegen ist gegenüber Aaron, weil diesen Punkt ganz genau betonen wird.
So in this context, he offers another solemn warning. This is the third one. Und in diesem Kontext kommt dann die dritte Warnung. And then he goes into the lengthy treatment of a high priest and how Christ is the last great high priest. Dann geht in diese Behandlung eines Hohen Priesters ein, wie der normalerweise behandelt werden soll, und dass Jesus der letzte Hohepriester war. So he's going to talk about the old worship in the tabernacle and how that points toward the fulfillment of that in the coming of Christ as the new high priest. Er behandelt die alte Anbetung im Tempel und wie sich das jetzt in der Anbetung Christus im neuen Bund erfüllt. And so Christ then supersedes the old covenant because he now offers a new covenant. Und Jesus überwindet praktisch den alten Bund, weil ein neuer Bund gebildet wurde. And this is based on the fact that in Christ's death as the great high priest, he did something once for all, and it never needs to be repeated. Und das ist begründet in der Tatsache, dass in dem Tod Jesu wurde eins und allemal getan und es muss niemals mehr wiederholt werden. Now, near the end of the book, there is a section with exhortation that they need to stay the course and not give up their faith. Und gegen Ende des Buches gibt es eine Passage der Warnung, dass sie standhaft bleiben sollen und nicht von ihrem Kurs weichen sollen. They need to hold to their hope. Und sie sollen an ihrer Hoffnung festhalten. And in the midst of that, he's going to give another solemn warning. Und darum folgt eine weitere Warnung. He's going to talk about the great cloud of witnesses, which probably is as about as well known as any part of this book, because it gets into a lot of sermons and so on. Redet über die große Menge der Zeugen, die ist ziemlich bekannt in dem Buch. He's going to offer one final warning Die letzte Warnung. and close with what it means to live as the pilgrim people of God in the world in the new covenant. Und schließt damit, was heißt es, als Pilgerschaftsjünger im neuen Bund zu leben. So that's basically what the book is about. That's the structure of the book. We're going to pick these pieces apart a chunk at a time here and unpack them. Das ist ungefähr, worüber das Buch ist. Wir werden uns jeden Teil einzeln anschauen. So this is a book that is kind of unique in the New Testament with this long sustained argument. It doesn't have any narrative in it. It's all sustained argument. Das ist ein Buch, das sehr einzigartig ist im Neuen Testament. Es hat nicht sondern es hat einen langen Argumentationsstrang. So, are we ready to start? Seid ihr bereit zu starten? Take a deep breath. Einmal tief It's a durchatmen. long argument. Das ist eine lange Argumentation. So you need to pull it along. Yeah, right. So unlike most letters, this one does not begin with greetings and thanksgiving and so on. It begins with a confession of faith. Ungewöhnlich gegenüber den anderen fängt der Brief nicht mit einer Begrüßung an, sondern mit einem Glaubensbekenntnis. It affirms, first of all, that God has not been silent, but He has spoken through the prophets in the past. Es sagt überhaupt als erstes, dass Gott nicht still ist, sondern dass er zu den Propheten in der Vergangenheit gesprochen hat. But the main point is that God has now spoken in His Son. Aber der Hauptpunkt ist, dass Gott durch seinen Sohn gesprochen hat. And this is God's final word. Und das ist Gottes letztes Wort. The word of the Son is much more powerful and final than the word of any prophet. Das Wort des Sohnes ist viel endgültiger als irgendein Wort eines Propheten. The fact that he says God has spoken by his Son links this passage to the writings of John, who talks about the Logos, the Word. Vielleicht kennt ihr das 1. Johannes, da geht es auch um das Logos. Und der Hebräerbrief verknüpft das jetzt, dass Gott durch seinen Sohn gesprochen hat. So the book of Hebrews does not use the noun logos, it uses the verb laleo, which means to speak. But it's conceptually similar. Der Hebräerbrief nimmt jetzt nicht das Wort Logos, sondern er nimmt das Lea, Sprechen. Do you think the author know the Gospel of John? That's a question I don't know. Okay. Whether that is sort of a common viewpoint in the early church, or whether there was actually some knowledge of the Gospel of John. We don't know that. Also die Frage war, ob der Autor schon das Johannesevangelium kennt, aber da ist man sich nicht sicher. If the letter to the Hebrews was written in the 60s, in the first Jewish revolt, the period of the first Jewish revolt, it probably was written before the Gospel of John was written. Also die eine Alternative war, dass es in den 60ern geschrieben wurde, zur Zeit der jüdischen Revolte, und dann wäre es vor dem Johannesevangelium geschrieben worden. In any case, this word, this final speaking of God and the Son, has come in the last days. Wie auch immer,
Dieses letzte Sprechen des Sohnes, von dem geredet wird, kam in den letzten Tagen, oder ist in den letzten Tagen. Sometimes Christians will ask this question: are we living in the last days? Manchmal fragen Christen die Frage, leben wir in den letzten Tagen? What is the right answer to that question? Was ist jetzt die richtige Antwort auf diese Frage? We have been living in the last days since Jesus. Absolutely, that's exactly right. Und die richtige We've been Antwort living ist- in the last days ever since Jesus came. Und die richtige Antwort ist, wir leben in diesen letzten Tagen, seitdem Jesus da war. When the New Testament writers use expressions like the last days, they're talking about the fulfillment of the promises that came when Jesus the Messiah appears. Und wenn die neutestamentlichen Schreiber darüber reden, über das in den letzten Tagen, dann meint die damit die Tatsache, wenn Jesus dann wiederkommt. And the book of Hebrews does the same thing right here in this passage. Der Hebräerbrief schließt sich dem an. I suppose what Christians really want to know is if we can figure out when the world's going to end. But I don't know, it seems to me since Jesus said no one knows that, to try and figure it out anyway is a little bit arrogant. Was ich glaube, was Christen eigentlich wissen wollen, ist, wann die Erde jetzt, wann es mit der Erde zu Ende geht oder was Neues anfängt. Und aber ich glaube, dass ziemlich wenig Leute wissen, Jesus vielleicht auch nicht. Es ist ziemlich arrogant, das wissen zu wollen. So it's been a bit of a puzzle to me why some Christians think that they want to find out what Jesus said you can't know. Und für mich ist es tricky herauszufinden, wie Leute das wissen wollen, wo Jesus gesagt hat, das kann man gar nicht wissen. Anyway, following this introduction, there are 7 confessions about Jesus. Und jetzt, wenn man diese Einladung folgt, dann gibt es 7 Bekenntnisse über Jesus. And these are confessions that are linked to Old Testament passages. Und das sind Bekenntnisse, die wiederum mit dem Alten Testament verknüpft sind. First of all, the Son is the heir of all things. Als erstes, der Sohn ist der Heir, to Greece. And this is in verse 2. Das Erbe. Danke. The heir of all things. Der Sohn ist Dankeschön, der Erbe von allen Dingen. So when you talk about someone who is the heir of all things, what does that say? Und wenn hier steht, er ist der Erbe von allen Dingen, was heißt das konkret? Ich switch. Could you say that, for instance, about any other person? Könnte das über Did you ever say, like, Moses is the heir of all things? könnte das über irgendjemand andere Person sagen, zum Beispiel über Mose, Or David, or Peter, or anybody like that is the heir of all things? David, Petrus, irgendjemand ist der Erbe aller Dinge. When you say Jesus is the heir of all things, that really pushes things really high, right? Wenn ihr wirklich sagt, Jesus ist der Erbe aller Dinge, das setzt die Verhältnisse sehr hoch. Secondly, he is the agent of all creation. Und das zweite Punkt, der genannt wird, ist der the second of all creation, der zweite aller Schöpfung. So he, if you look also in the end of verse 2, through Christ or through the Son, God made the universe. Und wenn ihr an das Ende von Vers 2 guckt, dann steht da, durch den er auch die Welt gemacht hat. So that's a very lofty description. Und das ist eine ziemlich vage, nicht feste Beschreibung. You certainly can't say that about any other human person. Oder sehr, sehr große Beschreibung. Ihr könnt das nicht über irgendeine andere Person sagen. Then the Son is the radiance shining from God as the source of all light. Okay, ich jetzt. Und dann der dritte Punkt ist, dass ich glaube, der Sohn ist die Ausstrahlung von Gott als Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. So it's sort of like if you look at this light up here and you compare that to God, but the light that shines out is the sun. Und wenn ihr zum Beispiel das Licht jetzt anguckt, ihr stellt euch vor, das wäre die Sonne, das Licht, das rauskommt, das ist der Sohn. I don't want to say God is like the light bulb, but in a way that's the idea, is that the source of light is God and the light itself is the sun. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Gott vom Charakter ähnlich ist wie diese Glühbirne, aber vom Prinzip her wird hier gemeint, dass das Licht, das ausgestrahlt wird, der Sohn ist und die Quelle Gott. Fourth, he says that the Son is the very image of the substance of God. And the word image that he uses here is the word that you would use for the image that appears in a coin. Und als vierter Punkt ist, dass
Achso, Jesus, die Abbildung von Gott ist. Und das Wort der Abbildung benutzt das gleiche Bild, das auf einer Münze geprägt ist. Zum Beispiel auf Münze ist ja auch ein Bild geprägt von etwas anderem. So when you look at an ancient coin, it will have the impress of Caesar or one of the other governors or something like that. Genau, zum Beispiel auf diesen Münzen, da ist immer diese Abbild von Caesar drauf. Hier in Deutsch heißt das Ebenbild seines Wesens. The Son is like that to God. He is the very impress of his character. Und der Sohn ist das gleiche von Gott, er ist das Ebenbild seines Wesens. Fifth, he's the one who enables the universe to continue to go on. Und als fünfter Punkt, er befähigt das Universum immer weiterzugehen und zu existieren. He is the priest who provides purification for sins. Er ist der Priester, der die Bereitstellung der Reinigung über die Sünden bereitstellt. And finally, he is the one, because his salvation work is now done, sits at God's right hand, the place of all authority. Und zum Schluss, weil sein Erlösungswerk komplett fertig ist, darf er zur Rechten Gottes am Platz der Autorität sitzen. So in these 7 confessions at the very beginning of this letter, the author is trying to help his readers understand that Christ is in the highest possible position that they could imagine. Genau, also die stehen alle von 1 bis Vers 3. Und damit soll der Autor will dem Leser darstellen, dass Christus am höchsten all vorstellbaren Platz aktuell ist. He's going to go into some of these in more detail, but this is sort of the opening statement that Christ is above everything. Und da wird er später noch ein bisschen was zu ausführen. Aber am Anfang soll wirklich der Punkt gemacht werden, dass Christus über allem steht. So let me stop there and see if those 7 make sense to you, what he's doing there at the very beginning. Und ihr könnt jetzt mal überlegen, ob die Sinn machen, diese 7 Punkte. Und genau nachfragen. In many ways, this confession at the beginning of the letter to the Hebrews is similar to confessions that the church makes, such as what I did last night with the Apostles' Creed. These are confessions. Das Interessante ist, diese Bekenntnisse am Anfang von Hebräer, die sind ähnlich von anderen Glaubensbekenntnissen oder Bekenntnissen, die die Kirche auch hat, zum Beispiel, was ich gestern Abend vorgetragen habe. So from this point on, in this opening then, he's going to start unpacking some of this idea how Christ is superior to angels, to prophets, and so on. Und jetzt fängt er an, so ein paar Ideen weiterzuentwickeln, warum ist Gott jetzt Jesus überlegen von Engeln, Propheten und so weiter. Now, one of the questions that arises when he talks about Christ being superior to the angels is the question, does he do this because there may have been early Jewish Christians who thought Jesus was an angel? Warum erwähnt er das jetzt überhaupt? Das ist eine Idee könnte sein, dass es früher Christen gab, was like an angel, also dass Jesus von der Charakter eher wie ein Engel war und deswegen geht er darauf an. Certainly the Old Testament has many occasions of this figure called the angel of the Lord. Das Alte Testament hat sehr viele Schriftstellen, wo steht der Engel des Herrn. Who sometimes speaks for God and sometimes speaks as God. Und der spricht manchmal anstelle von Gott und manchmal als Gott. We're not sure, but in any case, he is going to argue that the Son is qualitatively different than just angels. Wir sind nicht ganz sicher, aber argumentiert hier der Autor des Hebräerbriefs, dass der Sohn wirklich anders ist als Engel. Never did God ever address an angel and say, "You are my son." Gott hat niemals einen Engel direkt angelegt und hat zu ihm gesagt, du bist mein Sohn. Even the angel of the Lord is never addressed as God's son. Sogar der Engel des Herrn wird niemals als Gottes Sohn. And never does he ever say to an angel, "I will be his father and he will be my son." Und zu einem Engel hat er nie gesagt, ich werde mal sein Vater sein und er mein Sohn. Now, turn back, if you will, to Deuteronomy chapter 32. Schlagen das 5. Mose auf, Kapitel 32. In chapter 32 and verse 43, Kapitel 32, Vers 43. it's going to say, depending upon your version of the Bible, Hängt es davon ab, welche Übersetzung der Bibel ihr habt. it's going to say, "Rejoice, O nations, with his people, Hängt es ab, erfreu dich, Nation, mit deinem Volk. but
In the Septuagint, it's also going to say, let all the angels worship him. Aber in der